السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا دكتور. شلونك أخبارك؟ أهلا. الحمد لله. الصوت واضح يمكم؟ أي واضح دكتور، واضح. شوية الكهرباء مو زين شغلنا المولدة. طبعا. اليوم أنا محاضرة مو كان دكتور عقيل. دكتور عقيل أخذكم ذاك الأسبوع أي دكتور. إن شاء الله. اليوم محاضرتنا على الميزلز. البرزنتيشن يمكم هذا الطاي يطلع البرزنتيشن. أي دكتور، واضح زين. أوكي. بس دكتور احنا بعدنا على السلايد الأول، ما أعرف إذا غيرت له. هذا يمشي السلايد الثاني. ما يمشي، هذا احنا يعرض. سعدنا. هذا يعرض ليش ما أعرف. هذا يعرض. دكتور عيده من جديد، يعني سوي الإجراء عيده من جديد أو سوي عرض شاشة كاملة. هسه واضح؟ أي تمام هسه دكتور. هو المحاضرة اليوم عن الميزلز حتى نكمل انفكشوس ديزيز. هو بقى لنا كم محاضرة يعني ان شاء الله. الميزلز والمامس بعد عندنا، وبعض الامراض يعني اللي ناخذ كمان. احنا ناخذ بس الكمان، وراح دكتور حازم يعطيكم الكورونا، محاضرة عن الكورونا. فمحاضرتنا اليوم عن الميزلز اللي هي الاسم الثاني روبيولا. What is the measles? Definition of measles is highly contagious viral infection. It is xanthemus disease with fever, cough, coryza يعني rhinitis and conjunctivitis. هذا presentation مالت disease مال measles. طبعا before widespread use of measles vaccine, it was estimated that measles caused between 5 million and 8 million deaths worldwide each year. قبل اكتشاف الفاكسين مال الميزلز فيروس، الوفيات كانت توصل بين 5 إلى 8 ملايين each year. الهيستوري اوف measles، شو وقت measles اكتشفت؟ The first systemic description of measles and its distinction from other xanthematous disease like smallpox and chickenpox بوقتها كان كلش منتشر smallpox and chickenpox، وما كان يميزوه بينه وبين الميزلز لأنه كلها xanthematous disease. is credited to Persian physician بيسز اللي تولد 860 وتوفى في عام 932. سوى كتاب The Book of Smallpox and Measles. هو هذا أول عالم سوى هذا الكتاب عن الميزلز وشرح الميزلز. الهيستوري مال الميزلز يعني شو وقت بدأت الميزلز يعني تنتشر بالعالم. In 1529 years before, a measles outbreak in Cuba killed 2/3 of those native who had previously survived smallpox. يعني كان outbreak كلش هواية. شلون احنا هسه قاعد نعاني من كورونا نفس الشيء قبل، بس أكثر كانت. 2 years later, measles was responsible for the death of half population of Honduras, and it had ravaged, destroyed Mexico, Central America, and Inca civilization. Measles killed 20% of Hawaii population in the 1850 century. In 1875, measles killed over 40,000 Fijians population.
يعني 1/3 of the population. يعني الفيجيانز، قرية جزيرة الفيجن كان بها تقريبا ما بيهم 80,000، يعني تقريبا سكانها 120,000. 1/3 of the population die from measles بعام 1875. شنو الكوز مال الميزلز؟ What is the etiology of measles? Measles caused by measles virus. Measles virus is spherical single-strand RNA virus with diameter of 100 to 150 nanometer. The family of Paramyxoviridae, the genus of morbillivirus. وهذا under electron microscope. هذا measles virus under electron microscope was first isolated in طبعا انعزل لأول مرة في عام 1954 by Nobel John Anders and Thomas Peebles، اللي هو هذه الصورة مالت الفيروس under electron microscope. measles virus هو طبعا قلنا RNA virus. Although RNA virus typically have high mutation rate, measles virus is considered to be an antigenically monotypic virus. هو عبارة عن antigenically monotypic virus. طبعا كل الفيروس الRNA بيها mutation. هسه احنا قاعد نشوف الكورونا قاعد يصير بيه mutation دائما. have high mutation rate الRNA viruses. measles virus killed by ultraviolet light and heat. طبعا الميزلز فيروس have two envelope glycoprotein on the virus surface اللي هو هيموغلوتينين اللي نرمز له بالH and membrane fusion لبروتين اللي نرمز له بالF. بروتين فهو يحتوي على two envelope اللي هو الH والF. These protein are responsible for the host cell binding and invasion. هو اللي مسؤول عن هذا اللصق مالته وانتشاره. الابديميولوجي. Measles virus is one of the most highly contagious directly transmitted pathogens. Outbreak can occur in population in which less than 10% of a person are susceptible. Less than 10% susceptible. Chains of transmission are common among household contacts, school age children and health care workers. دول الناس المعرضين أكثر اللي هو household contact, school children and health care worker. There is من الميز بالميزلز انه there are no latent or persistent measles virus infection that result in prolonged contagiousness, nor are there animal reservoir for the virus. فما بي animal reservoir. هاي نقطة مهمة بالفيروس على عكس بعض الفيروسات الRNA اللي هي بها animal reservoir. Measles virus is communicable. اللي هي person with measles and infectious measles virus is communicable for several days before. يعني قبل 3 أيام إلى 5 أيام هو يكون قبل ظهور الراش يكون communicable يعني infectious. It remains communicable up to 4 days after the appearance of rash. يعني قبل لا تظهر راش ب3 إلى 5 أيام يكون معدي، وبعد ظهور الراش up to 4 days after the appearance of rash when level of measles virus blood and body fluid are highest يبقى معدي. منو اللي ناس معرضين للحصول انه يصير عندهم measles؟ الvaccinated young children at high risk of measles. Unvaccinated pregnant women are also at risk. Measles still common in many developing countries, particularly part of Africa and Asia. لذلك هو هسه يعني أكثر ناس معرضين هم young children, pregnant women واللي هم not vaccinated. لذلك المهم هو الvaccination قد مهم هنا بال outbreak of infectious disease. أيضا still common in developing countries بالأفريقيا and Asia. Measles outbreak can be particularly deadly in countries experiencing or recovering from natural disorders or conflict. احنا قبل فترة كم سنة صار أيضا عندنا outbreak of measles قبل كم سنة، وهواية حالات سجلت بالميزلز. لذلك احنا معناها اكو ديفكت صار بالimmunization and vaccination في فترة من الفترات، لذلك كلش انتشر عندنا فترة قبل كم سنة الديزيز من جديد. Damage to health infrastructure and health services interrupt routine immunization and greatly increase the risk of infection. لأن العوامل اللي تخلي increase in infection اللي هي damage to health infrastructure
health services interrupt routine immunization. طبعا immunization احنا بالعراق بدأت هم تختفي لأنه بدأت الناس ما تهتم بالimmunization and great increase the risk of infection. pathogenesis شلون الانترنس هو the way of transmission the measles in aerobic disease airborne disease هو طبعا معروف انه الفيروس measles virus is airborne disease. The virus spread easily through cough and sneezing. لذلك هو ينتشر بسرعة عن طريق الكف والسنيزنج. It may be also spread through contact with saliva and nasal secretion. صار عندنا شنو two way of transmission airborne disease by cough, sneezing and spread through contact with saliva and nasal secretion. شو وقت يبدأ الانفكشن؟ الانفكشن started or initiated when the measles virus is deposited on the epithelial cells in the respiratory tract. يعني أول شيء يصير وين؟ deposition بالepithelial cells of the respiratory tract oropharynx or conjunctiva. لذلك هاي الأعراض يعني الكلينيكال مانيفستيشن تبدي بالريسبيراتوري تراكت، تبدي بالاوروفارynx وتظهر بالكونجكتيفا. بالفيرست 20 to 4 days بالأول يومين إلى 4 أيام after infection measles virus proliferate locally in the respiratory mucosa and spread to the lymph node. يعني أول يومين إلى 4 أيام after infection الفيروس measles virus يعني يتكاثر بالريسبيراتوري ميوكوزا أول مرة يتكاثر and spread to lymph node يروح للليمف نود. بعدين الفيروس يسوي يروح then enter the bloodstream infected leukocyte عن طريق الليوكوسايت primary monocyte producing the primary viremia نسميها primary viremia that disseminated infection throughout the endothelial system. أول شيء يجي للميوكوزا of the respiratory system الفيروس يروح وين؟ يروح للليمف نود بعدين من الليمف نود يصير blood stream infected اللي هو عن طريق الليوكوسايت mostly المونوسايت producing viremia and disseminated infection throughout the endothelial system. شنو الريبريزنتيشن مالته؟ شلون يجي patient with measles? How to present? Patient with measles present with main symptom of measles هي fever, most likely fever, dry cough, coryza, sore throat, inflamed eye اللي هي conjunctivitis, tiny white spot with a bluish white center on the red background اللي هي الباثوجنومونيك فور measles اللي هي الكوبلكس سبوت نسميها بالماوث. complex spot اللي هي tiny white spot with bluish white center. tiny white spot with bluish white centers on the red background اللي هي احنا نسميها complex spot. skin rash تبدي بعدين maculopapular rash اللي هي flat blotches spot أو spot that often flow into one another اللي هي تتداخل واحدة بالثانية هي maculopapular rash اللي هي float or spot that enter each another. الديزيز طبعا الميزلز has 4 phases بأربع أوجه أو مراحل. المرحلة هي الانكوبيشن بيريد phase 1 واللي هي البرودرومال بيريد phase 2 والاكزانثين بيريد اللي هي phase 3 والريكونفالسنس بيريد اللي هي phase 4. فقلنا 4 phases مهمة بالcases of measles. incubation phase اللي هي incubation period is 8 to 10 days. يعني incubation period of measles is 8 to 10 days after exposed to the virus. During this period patient has no symptoms. تعرفون incubation period has no symptoms. فهذه الفيس الأولى اللي يجي بها الديزيز. البرودرومال period الفيس 2 اللي هي last 2 to 4 days and is marked by fever. يبدأ البيشنت fever, malaise, cough, coryza, conjunctivitis and pharyngitis. قلنا احنا deposition of virus بالاندوثيليال سيستم مع respiratory tract والاوروفارynx. فيظهر البيشنت عنده malaise, cough, coryza, conjunctivitis and pharyngitis. complex spot اللي حكينا عليه قبل شوية develop on the buccal mucosa during this phase. يعني البرودرومال period complex spot تظهر بالبرودرومال phase واللي هي developed on the buccal mucosa during this phase 2 days before the rash appearance. Complex spots seen inside the mouth are pathognomonic diagnostic for measles, but are temporary and therefore rarely seen.
يعني لازم بسرعة نشوفها، وراح نشوفكم صورة لها. هذه هي كوبلكس سبوت، هذه white dot on red mucosa and inflamed mucosa، هاي يسمونها complex spot pathognomonic or diagnostic for measles. واللي يصير بالسكند فيس هاي أيضا complex spot واضحة جدا. Complex spot are pathognomonic of measles and consist of bluish white dot approximately 1 millimeter in diameter surrounded by erythema. The lesion appear first on the buccal mucosa opposite the lower molar, but rapidly increase in number to involve the entire buccal mucosa. They fade with the onset of rash. بس يظهر الراش تبدي هذه الكوبلكس سبوت تختفي. الفيس ثالث اللي هو exanthemus period phase 4. Exantheme period begin after prodrome phase 2 weeks after exposure. After prodrome 2 weeks after exposure. The erythematous maculopapular rash first appear behind the ear. أول مكان تظهر به هذا الراش الماكيلوبابولار rash behind the ear and on the neck. يعني أول شيء أنت إذا جيت البيشنت شكيت به ميزلز لازم تفحص ورا الإذن مالته تشوف إنه first appear of maculopapular rash that appears behind the ears and then on the neck. The rash progress to cover face، بعدين يروح الفيس، الترانك، الارms with involvement of the legs, feet within 72 hours. The fever peaks on the second or third day of the rash. يعني الفيفر تبدي peak مالتها after second and third day of the rash. بعدين هذا الراش usually begins to clear in the same order، يعني تبدي تختفي مثل ما ظهرت ورا الإذان، تبدي تختفي من ورا الإذان، تختفي من ورا النك، تختفي من الفيس، تختفي من الترانك، وتختفي من الأبر arm، وبعدين lower limb تختفي معناتها as it's appear. Usually beginning on the third or fourth day after onset، باليوم الثالث والرابع بالظهور. هذه هي الماكيلوبابولار راش واضحة جدا اللي هي مال ميزلز، ماكيلوبابولار راش اوف ميزلز. وهذه احنا قلنا ايضا هذه باك on the back. هذه conjunctivitis اللي قلنا برزنتج ما يصير برزنتيشن على شكل انه conjunctivitis، لانه بالباثوجينيسيس قلنا الكونجكتايفا وين تروح للكونجكتايفا الفيروس. الفيس الرابع والاخير اللي هو preconvalescence period. After 10 to 12 days عفوا من 10 ل 12 يوم resolution of the rash may be followed by desquamation leaving transient hyperpigmented area. هاي مهمة النقطة. After 10 to 12 days resolution of the rash may be followed by desquamation. إذا نقول مثلا سؤال يجي نقول without desquamation بالعكس leaving transient hyperpigmented area. هاي نقطة مهمة. differential diagnosis. شنو differential diagnosis اللي نخليه ببالنا من نشوف viral infection أو infection with rash. The differential diagnosis of measles include other causes of fever, rash, and conjunctivitis. يعني ثلاث محاور مهمة إذا جت patient with fever, rash, and conjunctivitis لازم نخلي بالنا أول شيء الروبيلا، نخلي الكawasaki disease، نخلي infectious mononucleosis، نخلي scarlet fever، نخلي روكي mountain spotted fever، enterovirus adenovirus infection والdrug sensitivity. Then the differential diagnosis مهم اساس تحفظوهن انه للميزلز. شنو differential diagnosis of measles؟ هي روبيلا، كawasaki disease، infectious mononucleosis، scarlet fever، rocky mountain spotted fever، enterovirus adenovirus infection and drug sensitivity. شلون نسوي diagnosis للميزلز؟ طبعا diagnosis هو شيء نعتمد على clinical feature history and clinical manifestation of the disease. Measles are easily diagnosed based on clinical symptoms by clinician familiar with the disease, particularly during outbreak. يعني إذا صار outbreak يصير التشخيص مالته سهل. Complex spots are especially helpful because they appear early and are pathognomonic. هاي complex spot مهمة. The Centers for Disease Control and Prevention case definition for measles require then ثلاث نقاط لازم موجودات حتى تشخص الميزلز. أول generalized maculopapular rash of at least 3 days duration.
يعني لازم 3 days duration of microbial rash at least 3 days duration, fever at least 38.3 centigrade and cough coryza or conjunctivitis. لأن الثلاث نقاط محورية لازم موجودة حتى نشخص الميزلز. Diagnosis. Serology is the most common method of laboratory diagnosis. Detection of measles virus specific IgM. طبعا detection of IgM in a single specimen of serum or oral fluid is considered diagnosis or acute infection. لازم detection of IgM antibody اللي هنلقيه وين بالسيرم والoral fluid. Fourfold or greater increase in measles virus specific IgG antibody level between acute and convalescent phase serum specimen. أيضا after the 4 phases بالfour phases راح نلقي fourfold rises of IgG detection. هيكون مهم بالdiagnosis of measles. بالmeasles virus مع ملاحظة مهمة. measles virus specific IgM antibody may not be detectable until 4 to 5 days or more after rash onset. يعني هذه المهمة إنه ال IgM مرات not detectable until 4 to 5 days or more after the onset of rash and usually falls to undetectable level within 4 to 8 weeks of the rash onset. يعني ينفحص يبدي يظهر يصعد التايتر مالته after 4 to 5 days or more after rash وينتهي يختفي بعد 4 to 8 weeks of the rash onset. يعني يتأخر 4 to 8 weeks يبقى detectable ال IgM antibody. Also other method of diagnosis by use of PCR اللي هو polymerase chain reaction. Measles also can be diagnosed by detection of measles virus by RNA اللي هي by reverse نسميها reverse transcriptase polymerase chain reaction for a clinical specimen. شنو treatment of measles؟ treatment of measles كحال أي viral infection. الميزلز حال أي viral infection اللي هو there is no specific antiviral therapy for measles. Treatment consists of general supportive measures like hydration, bed rest, administration of antibiotic agent. شنو major cause of morbidity and mortality in patients with measles? Secondary bacterial infection are the major cause of morbidity and death following measles. اللي هي prompt antibiotic treatment necessary for patients who have clinical evidence of bacterial infection including pneumonia and otitis media. يعني most common cause of morbidity هي bacterial secondary bacterial infection اللي هي most commonly otitis media and pneumonia. Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenzae type are common cause of bacterial pneumonia following measles. يعني most common bacteria that cause secondary bacterial infection after measles infection هي Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. منظمة الصحة العالمية WHO World Health Organization recommended administration of vitamin A. Vitamin A is effective for the treatment of measles and can markedly reduce rate of morbidity and mortality. اللي هي الدوز مالته قالت once daily doses of 200,000 international units of vitamin A for 2 consecutive days to all children with measles who are more than 12 months of age. إذا أكثر من 12 شهر يعطوهم 200,000 وحدة مدة يومين. Lower doses are recommended for younger children 100,000 international per day for children 6 to 12 months. إذا من 6 إلى 12 شهر يعطوهم 100,000 وحدة وإذا كان 50,000 وحدة يعطوهم إذا كان من 6 months or less. الأقل اللي 6 أشهر يعطوهم 50,000 وحدة. شنو الكومبليكيشن اللي نتوقعها بالميزلز؟ What are the complications of measles؟ أول complication بالميزلز هي الأكيوت لارينجوتراكيوبرونكايتس كروب أو يسموها كروب. acute laryngotracheobronchitis, giant cell pneumonitis, secondary bacterial infection اللي قلناها otitis media and bronchopneumonia, central nervous system complication اللي هي including encephalomyelitis والمهمة الأخرى هي subacute sclerosing panencephalitis وهذه طبعا very rare تصير. complication of measles مهمات acute laryngotracheobronchitis group
giant cell pneumonitis, secondary bacterial infection اللي هي الاوتايتس ميديا and bronchopneumonia, central nervous system complication اللي هي انكفالومايلايتس كفالومايلايتس، والسب اكيوت سكليروزين بان انكفالايتس اللي هي تكون very rare. البريفنشن وهو المهم طبعا. انت دائما هو يقول لك لهم وقايه خير من قطار علاج. فالبريفنشن كل الفيرال انفكشن هو الماست كومن هو البريفنشن، لانه انت تعرف التريتمنت ماكو تريتمنت سبيسيفيك تريتمنت فور فيرال most of the viral infection. لذلك هو البريفنشن is the most way to prevent this disease اللي هي passive immunization by specific measles immunoglobulin, passive immunization والactive immunization by vaccine. يعني passive immunization by specific measles immunoglobulin والactive immunization by the vaccine. هسه احنا عرفنا بالميزلز. الميزلز عرفناها. راح نسأل كم سؤال حتى نعرف منو ويانا ومنو مو ويانا. How measles it differentiate four phases. شنو الفيسز مع الميزلز اللي presentation مع البيشنت؟ measles present with four phases. قلنا شنو الفيسز مع الميزلز؟ حد يجاوبنا؟ What are the phases of measles؟ incubation period أول شيء. نعم incubation period. وبعدين تبدي البرودرومال اللي هي كاف وكرايزر. اوكي. ويبدي دور الراش. اي وبعد يبقى واحد راش يسموه هو زانثيم في بريد زانثيم. نعم. واخر الاخير الفيس الاول هو الانكوبيشن بيريد. قلنا البرودرومال بيريد والاكزانثيم بيريد والريكونفالسنس بيريد. 4 فيسز موجوده فيها. شنو المين سيمبتومز البرزنتيشن مال الديزيز؟ يعني مين سيمبتومز. ظاهر على الشاشه. قلنا الفيفر، دراي كاف، كورايزا، سور ثروت، فليم، كونجكتيفايتس، تيني وايت سبوت اللي هي كوبلكس سبوت. شنو يقدر يوصف لي الكوبلكس سبوت؟ دكتور الكوبلكس سبوت اول شيء تبدي من الهيد. لا الكوبلكس سبوت بالبكال ميوكوزا. هاي الكوبلكس سبوت البكال ميوكوزا. البكال ميوكوزا عبال الراس. كوبلكس سبوت اللي هي هاي شنو تعريفها؟ قلنا pathognomonic of measles and consist of bluish white dots أقل من تقريبا 1 ملم in diameter surrounded by erythema. و bluish white dots around 1 ملم in diameter surrounded by erythema. وقلنا appear in the buccal mucosa opposite to the lower molars but rapidly increase in number to involve entire buccal mucosa. أول شيء تبدي بس lower molar وبعدين تنتشر كل البكال ميوكوزا وتختفي with onset of rash. وين ما تبدي الراش تختفي الكوبلكس سبوت. شنو complication of measles؟ What are the complication of measles؟ دكتور groups laryngeotracheal bronchitis والinfection mononucleosis. لا. والadenovirus infection والgiant cell pneumonitis اللي قلنا secondary bacterial pneumonia اللي هي otitis media and bronchopneumonia. والCNS infection اللي هي complication نقول encephalomyelitis والغير subacute sclerosing banencephalitis. أكروب
giant cell pneumonitis, secondary bacterial infection اللي هي اوتاس ميديا نيمونيا، CNS communication اللي هي encephalomyelitis، وسب اكوت سكليروزين بانيكفلايتس. بروفيلاكسس، شلون نسوي بروفيلاكسس للميزلز؟ باسف واكتف. الاكتف عن طريق الفاكسين، والباسف اميونوجلوبولين. عافية باي فاكسين. الاكتف باي immunization باي فاكسين، والباسف immunization باي اميونوجلوبولين. لان النقاط مهمة اللي ذكرتها، لان يعني اي امتحان راح يجي بيه طبعا. احد عنده سؤال؟ شكرا جزيلا. والمحاضرة الجاية إن شاء الله على الخميس نفس الموعد. إن شاء الله دكتور، شكرا. شكرا جزيلا.